Good afternoon, YouTube friends. Simple Man here. Just wanted to share some basic and simple knowledge that I've acquired as an older adult, unfortunately. But it has been very helpful nonetheless. And I feel that, anybody that has access to the information can benefit in some way, or at least try to get going in the right path to achieve financial freedom. Buenas tardes, amigo. El hombre simple aquí, trayéndole un video acerca de una información básica acerca de la finanza. Es información que yo aprendí después de ser mayor de edad, pero yo siento que con un poco de información todos podemos comenzar y seguir los pasos necesarios para llegar a la meta de ser financieramente independiente. One of the first key terms that I learned as an older adult was net worth. Uno de los términos que aprendí, una de las palabras que aprendí después de adulto fue el valor neto. And I didn't really know what net worth was. I didn't understand that concept. So I had to do a little research. And I know it sounds kind of, too simple, but believe it or not, I had to find out what it meant and what it was. Yo no sabía lo que era el valor neto. Y cuando lo vi por la primera vez, pues tuve que ir y hacer y buscar la información necesaria para poder entender lo que significaba el valor neto. So when it comes to net worth, obviously you list your assets, your savings account, checking account, brokerage account, individual retirement accounts, 401ks. Believe it or not, your automobiles don't count towards your assets. So you list those assets. And that way stuff that you own, that's liquid, that's your money, that's yours. Los activos son cosas como lo que usted tiene invertido en su casa, su cuenta de ahorro, su cuenta de corretaje si lo tiene, una cuenta individual de retiro, 401k por su empleo. Y créame que en los activos los autos no cuentan. Aunque usted tenga un auto y esté pago, eso no vale como un activo. So once you determine the assets, then you have to figure out your debts. You have to list your debts. And your auto loans, your mortgages, if you owe on your mortgage, any student loans, personal loans, etc. Cuando ya tiene la lista de los activos, tiene que hacer la lista de las deudas. Y la deuda puede ser la hipoteca de la casa, la renta, si está pagando renta en un apartamento, los préstamos de auto, préstamos escolares si tiene alguno, y préstamos personales. Lo que usted deba. Usted hace la lista de los activos, la lista de las deudas. Once you make the list of your assets, you add them up. You make your list of your debt, you add them up. And you subtract your debts from your assets. But if you have more debt than assets, then you have a negative net worth. Hace la lista de los activos, la lista de las deudas, suma los activos y suma las deudas. Entonces le quita las deudas a los activos. Y si usted tiene más deuda que activo, pues usted tiene un valor neto negativo. And if you determine that you have a negative net worth, then we have to work towards achieving a positive net worth, because that is the path to financial freedom. So si usted determina que tiene un valor neto negativo, pues ahora la meta es a llegar a un valor neto positivo para poder llegar a la meta final, que es tener libertad financiera. ¿Y cómo se comienza eso? How do we start that? We start with a budget. There's different, people use different methodologies for budgets. Some people will use the envelope method. Some people use spreadsheets. Some people actually have their bills deducted every week or every month directly from their checking accounts. There's different methods. Hay muchos métodos de manejar un presupuesto. Lo importante es que haga un presupuesto y comience a manejar su presupuesto. Hay gente que usan sobre y toda la semana ponen el dinero en cada sobre para lo que se va a pagar. Y no se desvían del uso de los sobres. So, hay muchos métodos diferentes.
En el internet puede conseguir muchos diferentes. Pero lo importante es comenzar con un presupuesto. You have to start with a budget, as difficult as it can be. So in your budget, you need to, write down your mortgage or your rent, light, gas, water, cable, telephone, that kind of thing, taxes, insurance, transportation costs, food costs, and incidentals such as clothes, shoes, entertainment. And most importantly, you should add some sort of savings to that, if possible. That's very, very important because you want to try and build up an emergency fund first. And then once that's done, then you can continue to save. And I'm not going to get too deep into a lot of ways to save, like through the 401k at work and all that. That can come later. That's more information that can come later. And you can, search it on the internet. So cuando haga el presupuesto, tiene que tomar en cuenta su hipoteca, si tiene un mortgage o la renta. En el presupuesto va si paga luz, gas, agua, cable, teléfono, los impuestos del auto, el impuesto de la casa, el seguro de los autos, el seguro de la casa, el costo de transportación, el costo de la comida, el costo de los incidentales como la ropa, los zapatos, entretenimiento. Y lo más importante es tener en el presupuesto una cuentita de ahorro. Comenzar a ahorrar, especialmente una cuenta para emergencias. Cuando usted llegue a ese punto donde tiene una cuenta de dinero para emergencia que lo pueda cubrir de 3 a 6 meses, entonces puede enfocar más en ahorrar para su retiro y para el futuro. The beginning is very difficult when you start with a budget. It can be very, very difficult because especially if you've never done it before, you never planned out a budget, and you've never really managed your finances, then it can be very difficult. I'm sure there's plenty of software out there in the internet. There's a lot of videos on YouTube, a lot of different people that are very smart, more intelligent than I am. I'm not a financial expert. I'm not certified in any way, shape, or form. I'm just a simple man sharing some basic info and to kind of point you in the right direction so you can go ahead and pursue, the information, do the research that you need to do, so that way you have the opportunity to get going in the right direction towards financial freedom. Al principio, cuando uno comienza con un presupuesto, es bien difícil. Y yo no soy un experto financiero, yo no soy ningún licenciado, yo solamente soy un hombre simple que quiero compartir un poco de información que yo adquirí para que usted pueda comenzar hacia el camino para la libertad financiera, que es bien importante. So, when you go ahead and you decide that, hey, listen, I'm going to write a budget, determine your income, determine your expenses, write out that budget. Because getting started can be difficult, but it can be done. Remember, financial freedom is the goal. So, cuando vaya a escribir el presupuesto, vaya a preparar su presupuesto, identifica el ingreso, lo que entra en su hogar de dinero, los gastos, lo que tiene que pagar semanal, mensual, anual. Entonces, el principio siempre es bien difícil. And a veces tenemos que sacrificar. A lot of times we have to sacrifice certain things in order to be able to get to where we want to go, to reach that goal. Okay? So a veces tenemos que sacrificar, pero vale la pena. It's well worth sacrificing. Because the goal is financial freedom in the end. And again, there's a lot of resources out there on YouTube, on the internet that talks about budgets. They talk about financial freedom. They talk about managing your expenses, how to list your assets, how to list your debt, and all that good stuff. And I'm just sharing this with you because if you've never done this before and you find yourself in a situation where you need to do something better in managing your money, then hopefully this video will get you started. La meta es que por la poca información que yo comparto con usted en este video, usted pueda comenzar hacia un camino para libertad financiera. Hay muchos recursos en el internet, muchos recursos en YouTube que le pueden ayudar con más información en detalle. Como dije antes, yo no soy ningún experto, ningún licenciado, solamente soy un hombre simple compartiendo información. Le doy gracias por su tiempo. Le pido que le den like al botón y que suscriban a mi canal.
Again, let me just say, I'm not a financial expert. I'm not certified or licensed in any way. I'm just a simple man sharing some basic information that I hope you find useful. So please press the like button and subscribe to my channel. Everyone, God bless and take care. Que el Señor le bendiga. Hasta luego.